Good afternoon, everybody. CODESRIA. We are celebrating 50 years and we sound like we have gone back in time. Good afternoon, everybody. Excellent. That's the spirit we are celebrating. And by the way, I'm going to keep you on my toes. Your toes as well as mine. You know, I was saying to the ES that one of the many echoes of this moment is that 20 years ago, we were here at the 30th anniversary in Dakar. And we had a panel called Nurturing the Next Generation at this very time slot, the last time slot of the day on the fourth day. And there are two sides of the coin to this. The first one is that people are tired. But my friends, we've only done 50 years. Why are you tired? It's a good thing that we end with looking forward. It's a good thing that we can bring all the layers of everything we have said. I've asked my panelists, I know each of them will start with saying, I'm a child of CODESRIA. We're going to take that for granted. I'm going to ask them, they may do some reflections on their journey. But really, for me, I'm going to do this for you so you don't have to do it. We will start, first of all, on just thanking the people. Have you been inspired and encouraged and affirmed by everything we've heard today? Have you? Come on, let's say thank you. I just think it's really great planning to have this conversation because we've only done 50 years. And when Bayo stands here at the centenary, he will say the first 50 years were just the beginning. Between 2023 and 2073, wow, look at what CODESRIA has done. And it is the generations that we are nurturing that is going to do that. So first of all, on behalf of all of us, we are celebrating. I'm not going to congratulate CODESRIA, I'm going to congratulate us. And I'm going to give you an opportunity. If you haven't had a chance to articulate your joy, you haven't had a chance to tell everybody, hey, me, I'm proud. Turn to the person next to you. Hey, now, turn to the person next to you. Tell them congratulations. Ben Fred, you're not turning. There's someone over there. Wave to them, turn to them, say, hi, this has been good. And then, I want you, I'm doing this so that they don't do it, and because I think it is important. It is one thing to be here and to say it. It is one thing for every one of us to articulate in our hearts how grateful we are. Ladies, can we ululate? Aye, that's the best we can do. Okay, people, me, I'm a humanist person, I'm an art, I'm a cultural person. Thank you. Thank you. Now let us all do it together. Gentlemen, I'm coming to you. You have to beat the ladies. Ladies, 1, 2, 3, go. Hey! CODESRIA is in the room. And the ladies are only 30%, I was told, of the people who are here. So gentlemen, can I hear you beat that with a cheer? Thank you so much. Indulge me, because as we think about the journey we have traveled, as we think about who has nurtured us, as we think about who we are nurturing, as we think about those who have gone and left us, those who are here but who are not present, those who we are being inspired to make sure that they will be with us in the next General Assemblies and other CODESRIA initiatives, I just want to very quickly put this in context. Because, and we will be having the Tandika Mkandawire lecture after this, in 1995, Tandika called us as a community to think seriously about the generational question. Frantz Fanon said that each generation must, not should, not if they find time, but each generation must, out of relative obscurity, discover its historical mission. But here's the challenge. Once you discover it, or even if you choose not to discover it, you will betray or fulfill it. And today we've been bearing witness
to the generations that have come before us and the way they have met the historical challenges of the moment. We also recognize that as generations come and go, there must always be intergenerational solidarity because generations do not work in silos. So as we move from thinking about the many boundaries we have been talking about this whole week, disciplines and approaches to work, spheres of work, those of us who are in the academy, in civil society, in policy and political spaces, as we thought about the challenges of the gender boundaries, we finish by thinking about how we can work across generations by nurturing each other. It is fitting that in his article, The Three Generations, Thandika Mkandawire also invoked our lecturer this evening, Mahmoud Mamdani, who is delivering his lecture this evening. And in that article, Mamdani challenges us to take seriously the responsibility of nurture because if we don't, there are consequences. In 2003, as we celebrated our 30th anniversary, the panel I referred to sat down and asked if there are 3 generations ahead of us. What about us? We, the 4th generation. I cannot pass this moment without saying that today, one of that panel, Godwin Murunga, is our executive secretary. Another member of that panel, Nanekwi Anyidoho, is on the executive committee with me. And yet another of that panel, Ato Onoma, has been our head of research. I believe our generation has taken seriously the challenge of giving back to CODESRIA, but we have only just begun. And I note that in this room, we have not only maybe the 1st, but the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th, and maybe the 6th generations. So yes, I know we are tired. I know it has been a physically, mentally, and emotionally demanding day. And I refuse to rush this, even though we will try to make our presentations concise, because I know how good CODESRIA is at paying attention to the priorities. So I am going to invite members of what I think are different generations to share with us what it means to be a member of those generations, to look beyond thinking of it as simply being an accident of history, but to tell us what are the epistemological or other characteristics guiding their identification with the generation or generations they identify with, the concerns they are facing, the specificities of the historical moment that they think define what they're doing, their understanding of what it means to nurture or to be nurtured, their understanding of the history of CODESRIA, their commitment or lack of it to its vision, agenda, and priorities. Because the truth is, we need each other. Please join me as I welcome the following speakers to this panel. I will invoke the presence of Professor Puleng Lekambula. She's not here, but you all heard from her. She would proudly, and I think she did this on the first day, identify as a member of the 4th generation. And I remember, if you recall with me, that she shared a bit of her own experience of first coming to the General Assembly as a graduate student. She served then, after several years, as a member of the Executive Committee, and she spoke to us as Vice Chancellor of a university on behalf of other Vice Chancellors. And what really touched me is she said that throughout her journey, CODESRIA has been the sacrosanct space out of which she is inspired, encouraged, and motivated. I will leave the rest of my panel to identify who they identify with, but let me just introduce them, and then I will ask each of them just to come one after the other. The first of our speakers, in a way, doesn't need much introduction. Brahim Morchid has become a very dear brother. We serve together on the executive committee. He comes to us from the Université, Cadi, Ayyad in Morocco. My sister Therese
Felicitee Azeng, who comes to us from the Université of Bertoua in Cameroun. I am so itching to say things, but I won't, because we have worked a lot, and she's been one of the people who I consider a peer mentor in a way, but we will see whether you identify with the fourth generation. And then I am so thrilled that we have Kudus Adebayo of the University of Ibadan, Nigeria. Kudus, I'm really excited you are here because he has worked tirelessly throughout this entire General Assembly as a rapporteur. I love his spirit. Every time I have seen him in the corridors and in the rooms, he is smiling, he is greeting everybody. He reminds me of what it means to come into a community and find your purpose. I think this is your second GA. And if this is who we are going to leave CODESRIA with, Bayo and everybody who put your concerns in the room, we are in good hands. Brothers, sister, welcome. Brahim? Merci, Madame la Présidente. Mshai avait évoqué Feu Tandika Makandaweri. Et je me rappelle, il y a 12 ans, j'étais rapporteur général de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Rabat. Et lors d'une séance plénière, Tandika avait dit, je cite, « La recherche en Afrique doit vivre à travers les jeunes qui ont pour mission de prolonger leurs aînés en comptant sur leur intelligence. Maintenant, en s'inspirant de la typologie établie par les démographes, il est possible de distinguer deux catégories de jeunes chercheurs en Afrique. La génération Z, composée de chercheurs nés entre 1995 et 2010, et la génération Alpha, composée d'enfants nés à partir de 2010 et qui ne deviendront naturellement jeunes chercheurs qu'à partir de 2032-2033. Partant de ces deux observations, je vais tenter de partager avec vous une modeste réflexion sur les perspectives du CODESRIA en matière de formation et de renforcement des capacités de ces deux générations. Je commence par dire que l'une des fiertés du CODESRIA est d'avoir reconnu la génération à la fois comme catégorie d'analyse et comme composante de son système de gouvernance. Au cours de ces 3 dernières décennies, en fait depuis le deuxième mandat de Makandaweri, beaucoup de choses ont été faites. Outre les programmes dédiés exclusivement ou en partie aux jeunes, que nous connaissons tous, le CODESRIA a volontairement intégré la génération en tant que thème transversal dans tous les cycles de programme. Cette ligne directrice a été tracée non seulement pour transmettre des connaissances et des méthodes, mais aussi et surtout pour transmettre les valeurs et l'ADN du CODESRIA. Le CODESRIA a donc fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, qu'en est-il des résultats, ou ce que les économistes préfèrent appeler la performance? En réponse à cette question, je dirais qu'aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif, la moisson est bonne, les résultats sont bons. Le CODESRIA a été et reste
une véritable pépinière de formation et d'encadrement de jeunes chercheurs. La présence dans cette salle d'au moins 3, voire même 4 générations, X, Y, Z et Alpha. Non, Alpha pas encore. On est la preuve. Aussi, le CODESRIA est la seule institution de recherche en Afrique qui possède ce que Godwin avait appelé le premier jour des enfants, moi je les appelle des ambassadeurs, un peu partout en Afrique. Néanmoins, ces résultats très encourageants ne doivent pas nous laisser indifférents. Je considère qu'autour du modèle conçu par le CODESRIA depuis le début des années 90, il y a place pour des améliorations. Ces améliorations doivent néanmoins tenir compte de l'évolution du profil du chercheur en sciences sociales. À mon avis, le chercheur en sciences sociales aujourd'hui est un profil que je qualifierais de chercheur frustré, non résigné et virtuellement engagé. Ce profil s'est dessiné à travers la combinaison de 4 principaux facteurs: la reconnaissance, la confiance, la complexité et la connectivité. Brièvement, pour chaque facteur. Le premier facteur, la reconnaissance. On est tous d'accord pour dire que beaucoup de nos jeunes chercheurs aujourd'hui ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus par leurs aînés. Ils ont aussi le sentiment d'être disqualifiés par les représentations sociales. C'est normal, ils se comparent par exemple aux sportifs de même génération. Par rapport au deuxième facteur, on a tendance à observer la baisse de confiance des jeunes dans la recherche, en particulier dans les sciences sociales. Cela est dû probablement, je ne suis pas sûr, à la crise de rentabilité des doctorats en sciences sociales et donc au manque de perspectives en matière d'emploi stable. Le troisième facteur qui impacte la construction du profil des jeunes chercheurs est celui de la complexité de beaucoup d'objets de recherche. Cette complexité est devenue une valeur intrinsèque à la connaissance et s'explique là aussi probablement par la complexité des faits scientifiques, mais également par l'essor des approches constructivistes au détriment de l'approche normative. Le dernier facteur a trait à la connectivité. Je ne vais pas entrer dans les détails. On sait que, à des degrés différents au niveau des pays, nos jeunes chercheurs aujourd'hui sont ultra connectés. Et les générations futures le seront encore plus. Ils ont accès facile à l'information. Et en même temps, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, non seulement pour promouvoir leurs travaux et entre guillemets se vendre, mais aussi, et on l'oublie souvent, pour militer à leur manière dans la sphère publique. Les systèmes de recherche ont tendance à accorder plus d'importance à la visibilité du chercheur et moins à la qualité de leurs travaux. C'est l'effet open access. Plus on est visible, plus on est lu, et plus on est lu, plus on est cité, et plus on est cité, au plus on maximise la chance de publier dans des revues. Les 4 facteurs que je viens d'exposer
doivent être, à mon avis, pris en compte pour redesigner le CODESRIA. Avec les jeunes, naturellement, tout en préservant l'ADN de l'institution. Et cela passe par l'adoption d'une approche systémique articulée autour d'un certain nombre d'actions simples, peu coûteuses et probablement prometteuses. La première action est celle de la sensibilisation à travers le renforcement de la confiance des jeunes dans la recherche en tant que passion et pas forcément comme métier. Aussi, on doit peut-être faire sortir nos jeunes du syndrome des résultats de la recherche. Au début de sa carrière, un jeune chercheur doit-il impérativement produire des résultats ou tout simplement apprendre à soulever des questions pertinentes et à construire une pensée critique? Point d'interrogation. La deuxième action est celle de l'adaptation du CODESRIA ou la résilience aux nouvelles règles et changements contextuels. Cela passe, à mon avis, par des compromis que l'on doit chercher à trouver. Et ce n'est pas toujours facile. Des compromis sans perdre la possibilité d'obtenir des financements en continu. Par exemple, on peut trouver un compromis entre la recherche fondamentale et la recherche instrumentale. Compromis entre les activités organisées en présentiel et les activités organisées en distanciel. Compromis entre les papiers à présenter sous forme de communication et les papiers à présenter sous forme de poster, pourquoi pas. Compromis entre les papiers dans des revues indexées et les papiers pour les jeunes, éventuellement sous forme de working paper. La troisième action est celle du perfectionnement des programmes de recherche dans le sens d'une forte connexion intergénérationnelle. Le CODESRIA peut mieux faire. Et cela passe, à mon avis, par la co-construction des connaissances à travers l'association de 2 ou 3 générations dans un même programme. Le but est d'assurer la transition d'un état où nos jeunes chercheurs apprennent ce qui est connu à un état où ils doivent apprendre à découvrir ce qui est inconnu. L'avant-dernière action étant l'enrichissement des programmes de formation, et ce, en mettant en valeur l'interdisciplinarité, tout en accordant une importance particulière à l'ancrage de la culture politique. Mamadou Diouf, je pense qu'il n'est pas là, disait « Les jeunes chercheurs africains doivent être politiquement conscients et techniquement compétents. » Maintenant, la dernière action, c'est l'introduction de la reconnaissance symbolique. Je pense qu'il est temps pour le CODESRIA d'imaginer des programmes de reconnaissance symbolique. Et cela passe, ou cela peut prendre la forme du meilleur papier pour le jeune chercheur à l'Assemblée générale, par exemple, pourquoi pas. Sinon, instaurer le grand prix Sciences sociales du CODESRIA en Afrique, pourquoi pas. Organiser ce que certains appellent ma thèse en 3 minutes, pourquoi pas 5 minutes ou 10 minutes. Bref, des gestes qui permettraient de faire connaître davantage le CODESRIA, mais en même temps qui montrent que l'on s'intéresse à nos futures générations.
Maintenant, je voudrais conclure en réaffirmant que l'avenir de la recherche en sciences sociales et des humanités en Afrique passe par le soutien à la relève. Je reste confiant. La prochaine génération des chercheurs, surtout la génération alpha, sera de bon augure pour notre institution. Merci. Merci bien. À vous le travail. À vous tous le travail, oui? Yes, he has given us our work for the next 20 years. Therese, Felicitee Azeng de l'Université de Cameroun, non, de Bertoua, Cameroun. À vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci à Mshai de me passer la parole. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps à remercier, même comme je vais quand même le faire, le CODESRIA pour l'invitation déjà à participer encore une fois à une assemblée générale, mais surtout à participer à ce panel qui nous montre que nous avons parcouru un grand chemin et que ce chemin est assez reconnu. À la suite de Brahim, j'ai la chance d'être comme lui économiste, et à la suite de tous ceux qui sont passés avant moi, je voudrais redire, même comme on a dit que ça a été dit déjà, que je suis une enfant du CODESRIA et je me considère comme une ambassadrice du CODESRIA, et je pense que tout ce que nous entrevoyons de faire, ou alors tout ce que je me propose de faire avec le CODESRIA, c'est dans cette optique-là. Seulement, l'orientation que j'avais prévu de donner à ma présentation vient d'être changée après avoir écouté mon frère et ami Brahim, qui, encore une fois, comme je le dis, est économiste comme moi et dont m'a fait percevoir quelque chose de crucial que j'aimerais partager avec vous. Et je vous prie de bien vouloir pardonner l'embrouillement peut-être qu'il y aurait dans certains aspects. C'est dû à beaucoup de facteurs. Brahim l'a dit, le chercheur, ou alors le jeune chercheur en sciences sociales aujourd'hui, a un profilage clair. Il l'a donné tel qu'il l'entend. C'est quelqu'un de découragé, désengagé, qui cherche la reconnaissance, la confiance, mais dans un monde complexe et très connecté. Moi, je voudrais proposer, Brahim et tout le monde présent ici, un autre type de profil dans lequel je me reconnais et ce que j'ai observé au fil du temps. En effet, je suis arrivée au CODESRIA en 2007, enfin, mes premiers contacts avec le CODESRIA ont eu lieu en 2007, où j'ai eu la chance d'être invitée en tant que très jeune chercheur, je crois que j'étais encore en ce qu'on appelle master aujourd'hui, la révision ou alors l'adoption du plan stratégique du CODESRIA qui avait eu lieu au Caire en Égypte. Et à cette occasion, j'étais très surexcitée, très contente, très heureuse d'avoir été invitée. Mais j'ai été surprise à mon retour vraiment d'être l'accueil qui m'avait été réservé en tant que jeune chercheur et l'adoption dont j'ai bénéficié au sein de ce groupe. Et je crois que véritablement, c'est l'ADN principal du CODESRIA à cet effet-là. Mais entre 2007 et 2023, le profil du chercheur africain, du jeune chercheur africain, a véritablement changé. Le jeune chercheur africain est jeune, bien entendu, parce que de plus en plus, on se retrouve en année doctorale ou alors plus avant, vraiment très jeune. Le jeune chercheur africain est ambitieux et il est rêveur. Ça, ce n'est pas nouveau. La plupart d'entre nous l'avons été, je pense que les plus anciens également. Je ne sais pas si je suis de la 4e ou de la 5e génération, je suis quelque part au milieu, on va dire. Le jeune chercheur africain est très connecté, cela a été dit. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qui se passe dans le monde et à quel moment cela se passe. L'information est donc parfaite, plus ou moins. Et comme Brahim doit le savoir et les économistes dans la salle, l'information est une richesse et c'est un facteur clé. Ce qui pose donc aujourd'hui le CODESRIA dans le marché global de la recherche en sciences sociales, non plus en Afrique, oui, on est
des Africains. Le CODESRIA est porté par les Africains, pour les Africains et pour le monde. Mais le CODESRIA aujourd'hui se retrouve dans le marché mondial de la recherche. Comment il faut se positionner donc de ce point de vue-là? Parce que les jeunes chercheurs avaient tendance, de ce que j'ai compris, de tout ce qui a été dit aujourd'hui, de se tourner directement vers le CODESRIA qui était pour eux un élément de facilitation et d'accès à la recherche, un élément de promotion de la recherche. Mais le jeune chercheur aujourd'hui sait exactement quels sont les autres think tanks ou alors quelles sont les autres organisations de recherche dans le monde auxquelles il pourrait accéder. Et il sait très bien quelles sont les conditions de publication et de promotion dans ces aspects-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CODESRIA en réalité est en concurrence. Et la concurrence a ses règles. Les règles de la concurrence nous amènent à être performants, mais surtout à être innovants. Autrement, on se laisse distancer. Si aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de chercheurs qui trouvent dans le CODESRIA, comme nous, une maison mère dans laquelle nous sommes prêts à nous engager et nous sommes prêts à porter, à être des ambassadeurs, on doit aussi savoir qu'il y a d'autres organisations qui proposent plus, sinon mieux. Et comme je l'ai dit, les jeunes chercheurs aujourd'hui sont informés de ce qui est proposé ailleurs. Donc le CODESRIA est à la fois dans un défi de concurrence, de performance, mais aussi d'innovation. Comment est-ce qu'il faut donc le faire à l'heure actuelle? Donc comme j'ai dit, les résultats sont connus, on en a parlé depuis le début. La masse des chercheurs formés par le CODESRIA est impressionnante, dans une diversité culturelle, diversité linguistique, diversité disciplinaire, diversité de points de vue, etc., etc. La diversité également du CODESRIA se révèle à travers les points de vue et les savoirs produits au fil des 50 dernières années. En même temps aussi, et nous l'avons dit, la place des jeunes au CODESRIA a été centrale et c'est un acquis qui constituera à jamais la richesse propre du CODESRIA. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, comment faire dans un univers concurrentiel? Je pense que le CODESRIA, ce matin, certains présentateurs l'ont dit, son avenir va se dessiner et sera lié à l'avenir de l'Afrique dans le monde. La recherche en Afrique connaît les mêmes problématiques que la plupart des pays africains, les problèmes de financement, les problèmes de leadership, les problèmes de vision, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'insérer là-dedans? Je pense, à mon sens, à mon humble avis, que les mutations politiques, sociales, environnementales, etc., etc., s'imposent de la même manière à nos États qu'au CODESRIA. Il faut donc trouver un moyen de résilience pour s'adapter au nouveau contexte mondial. Et cela passe par plusieurs facteurs. Garder toujours cet ancrage sur l'intergénérationnalité. Ça veut dire garder les chercheurs jeunes et en attirer de plus en plus. Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés de ce point de vue. De la même manière, le CODESRIA est obligé d'être un peu plus visible. Je dois le dire, je l'ai dit déjà, mais je le répète encore une fois. Je viens d'une discipline qui est à cheval entre les sciences sociales et les sciences exactes. C'est la science économique. Et malheureusement, la plupart de mes collègues, et je ne suis pas la seule à le penser, trouvent dans le CODESRIA un peu de marginalisation envers les données exactes et les facteurs de modélisation. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être dans l'analyse, mais je pense qu'il faudrait trouver un moyen d'intégrer un peu plus les autres disciplines dites exactes, même comme je pense qu'il y a des disciplines en sciences sociales et en sciences des humanités qui sont aussi exactes que les autres. De la même manière, alors, comme je l'ai dit, la question de la visibilité est centrale. Par exemple, nous sommes ici, mais la page Facebook du CODESRIA, malheureusement, est mise à jour une fois par jour depuis le début de cette Assemblée générale. C'est grave. Normalement, nous devons avoir des directs. Il y a des gens qui ne sont plus. Le Covid nous a montré qu'un événement n'a pas vocation à être juste en présentiel, même en distanciel. On a parlé des Sénégalais qui ne sont pas suffisamment présents. Je pense que s'il y avait des directs sur Facebook, sur YouTube, etc., etc., nous aurions une plus grande audience ici. Le CODESRIA doit faire l'effort également de la communication. C'est déjà un effort majeur qui est fait, mais il faut voir comment arriver vraiment un peu plus vers les chercheurs les plus jeunes qui sont très tactiles et très proactifs. De la même manière, donc, je pense également que la question des ressources
surtout de la mobilisation des ressources domestiques, doit être cruciale. On l'a dit ici depuis plusieurs jours, mais l'une des idées qui m'est venue en tête en écoutant les uns et des autres, c'était de penser à la décentralisation de cette mobilisation. Pourquoi attendre toujours les événements ou alors les activités du CODESRIA pour prélever les $50 d'inscription ou d'adhésion annuelle des membres? Trouvons un moyen pour que les membres des comités exécutifs, par exemple, qui sont les représentants sous-régionaux du CODESRIA, puissent le prélever à travers les méthodes de transfert numérique qui sont plus faciles et plus interactifs que le simple fait de venir aux événements du CODESRIA. De la même manière, il faudrait envisager une plus grande rapidité dans la publication, parce que je suis au CODESRIA depuis quelques années, et l'un des gros soucis, c'est le fait que lorsque vous envoyez votre publication au CODESRIA, vous allez attendre assez longtemps avant que la publication ne sorte, alors que vous pouvez le proposer ailleurs, vous pouvez la proposer ailleurs. Et donc, ça fait perdre beaucoup de jeunes qui veulent être publiés, visibles, et qui veulent accéder à d'autres grades grâce à des publications. Également, un autre facteur ou alors une autre idée qui pourrait faciliter justement l'adhésion des jeunes chercheurs au CODESRIA serait de prendre pour opportunité la digitalisation ou alors l'ère digitale actuelle en Afrique, en facilitant généralement, je veux dire, un répertoire numérique des chercheurs africains. Nous nous connaissons tous parce que nous sommes là depuis des années, nous participons à peu près aux mêmes réunions, etc., etc. Mais si aujourd'hui, je prends mon exemple, j'ai pour intention, avec certains collègues, de publier un ouvrage sur l'histoire économique, l'histoire africaine des faits économiques, qui est très disparate. Mais pour trouver quels sont les chercheurs que nous pourrions associer à ce projet, cela est très difficile, alors que s'il y avait un répertoire numérique qui nous disait que dans tel pays, au Mozambique, en Angola, ou au Maroc, ou en Afrique du Sud, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et que je pourrais contacter depuis chez moi, le Cameroun, ce serait un peu plus facile. De la même manière, si nous avons un répertoire numérique des chercheurs par région, par langue, par discipline, il faudrait également trouver un moyen d'avoir un répertoire des publications africaines ou faites par des Africains qui pourrait être accessible à partir de chez soi et non pas lorsque nous venons à l'Assemblée générale. Ce sont là des pistes que nous lançons comme ça et qui pourraient éventuellement être prises ou non. Enfin, je voudrais terminer par une question essentielle qui a été abordée rapidement tout à l'heure. C'est celle de la modification de la perception des chercheurs ou alors de certains chercheurs de ce qu'est le CODESRIA. Nous l'avons dit, le CODESRIA est pourvoyeur et facilitateur pour les jeunes chercheurs, d'accord. Mais beaucoup de chercheurs ont encore cette vision du CODESRIA comme étant un moyen pas suffisamment rentable du point de vue économique. On ne va pas se cacher les choses. C'est vrai que nous sommes là, nous avons le cœur au CODESRIA, mais le facteur de reconnaissance et également de rémunération est essentiel. Et il faut changer cette perception-là pour encourager les gens à travailler pour le CODESRIA de manière bénévole pour la noble cause et non pas seulement pour des facteurs pécuniaires. Oui, l'âme du CODESRIA est l'indépendance, la liberté, le renouvellement, mais j'ai envie d'ajouter, et l'inclusion aussi, mais j'ai envie d'ajouter aujourd'hui la performance et l'innovation. Je vous remercie pour cette présentation que j'ai faite en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We now have another profile, and the challenge is, please go ahead as he prepares. No, 15 minutes. Go ahead, go ahead. The challenge we now have on the table, Bayo had earlier said that the concern that every ES carries on her or his shoulder is going to be, will I be the last one? I think the concern in the room is, will we be the last generations? And if we do not want to be the last generations, how do we make ourselves the kind of community that those who are out there want to come into, and those who are on the fringes making their way in want to stay and commit to?
I am sure in your 15 minutes you will give us the answers to all our problems so that we can then go to the banquet and celebrate. Thank you. Welcome. Thank you, Chair, and my co-panelists. Thank you. And thank you all for staying and listening to us. So basically, I will try not to talk a lot about the things that have been discussed, particularly connections to CODESRIA and all of that. I'm sure if everyone start talking about that, we are not going to leave this place today. So what I try to do really is to reflect, because as I learned at some point when I was assigned to speak on this panel, that the purpose is to reflect. But I approach that within the context of the lived experience, of what it means to be an early career scholar, particularly reflecting on my place, on my location, in Nigeria, and try to think about this big issue that we've been discussing all along, within that frame. So I have like a tentative idea of the title that I'm presenting. So what I asked was, nurturing for what? For grounding the materiality and pressures of early career scholars in African knowledge ecosystem. Training and nurturing the next generation of knowledge producers is a challenge confronting many African universities. We have a good knowledge of why Africa must and should nurture the next generation. We understand, for instance, that availability of high-quality talent and research capacity will uplift African economies and societies. We also know that we can gradually reverse the gap in Africa's knowledge, contribution to global knowledge production, where despite having 12% of world's population, the continent contributes around 1% of global research outputs. We know still that without a critical mass of thinkers in our universities who produce knowledge for social transformation, the continent likely has no way of escaping the many entrapments that hold it down. However, the challenge of nurturing the next generation did not start today. For decades, many researchers have identified and discussed the myriad drivers of the issue, from national government neglect and institutional dysfunction to the increased commercialization of higher education and global accumulation logics and brain drain. In this talk, I plan to refrain from revisiting and engaging with these drivers, as many researchers in the room we are in right now and outside of it have devoted efforts towards diagnosing them. Instead, I intend to ground the issue of nurturing the next generation of intellectuals autoethnographically, based on my experience at an early career in an African university. My intervention focuses on highlighting how discussions about what I call next-gen nurturing must be placed side by side with the theology of nurturing, that is, what purpose it seeks to achieve, and how the materiality of intellectual labor in some African universities is working against the achievements of the hoped end of nurturing process, which I believe ought to be nurturing to retain. I want to point out that discussion should move from mere nurturing to remain. To do this, we need to amplify conversations around materiality and precariousness of intellectual labor and life in Africa as it affects early career scholars. In my view, the bread and butter of intellectual life must take center stage in next-gen nurturing conversation. Suppose we zoom in on this condition of being among early careers. So if we do that, we may appreciate why, despite the training fellowships and grants, more and more of the best African-trained PhDs are departing African universities for greener pastures in the West. I decided to take an ethnographic approach because for a long time, tales of suffering in African universities have been discussed in hush-hush, even though colleagues lament and circulate lamentations of other colleagues in small and community groups, including social media apps. Such stories are not systematically curated nor disseminated publicly. When stories enter the public sphere, senior scholars hyper-interpret and depersonalize the stories gathered. They remove themselves and spoke in the third person, thus burying deeply personally consequential experiences of lives in scientific abstractions. Whereas researchers are talking about themselves, there's a methodological and epistemic imposition to distance oneself as a criterion for objectivity and of validity of claims. I have challenged this view in another place, so I will not spend time to discuss that. But my contention, essentially, is that in avoiding telling and archiving stories of precariousness characterizing intellectual labor and life in Africa, we downplay the materiality, shaping the attraction, nurturing,
retraining and retaining of early career scholars in African Center of Knowledge. By not talking about the issue of talent retention, post-nurturing from a personalized standpoint, we are refusing to acknowledge the entrenched alienation, shame, and unfreedom that shape academic life, which in turn forced out early career academics from African universities. So I put a subtitle here, pressure what? So there's pressure. Academic life journey at crossroad of pandemic, strike, and Japa blues. I started my post-PhD career in the Institute of African Studies, University of Ibadan, Nigeria, in 2019, 5 months after defending my PhD thesis in the Department of Sociology of the same university. I was 35 years old. 6 months into the job, I married in March 2020 when Lagos COVID lockdown rule took effect. Also, in the same March 2020, the Academic Staff Union of Universities declared a 2-week warning strike. After 2 weeks, ASU called a total and indefinite strike, lasting for 9 months, ending in December 2020. While the strike lasted, the government withheld salaries. There was another strike in 2022, which ended after about 8 months. The salaries of lecturers were not paid, up till today. The government insists, and now, with the backing of the judiciary, that those who strike should not be paid, even though only teaching stopped and many academics continue conducting research and publishing. We can, and many people have, of course, raised questions about the grounds upon which ASU argues that the government should pay university lecturers during strike. What I want to highlight, however, is that my academic career and journey as a family man in Nigeria started within this context of pandemic, strike, and zero earnings. I was not alone in these. Many of my peers in public university in Ibadan and around the country were in the same situation. To survive, many relied on loans and gifts from friends and family. On my part, the money I saved during PhD training helped to cushion the effect of economic hardship. What is interesting, though, is that even in the normal times when there's no strike, I am persistently constrained to financially support myself through other means and from funds realized under the profession to which I commit my day-to-day labor. A significant reason for this enforced self-care and support while in the service of government and society is that lecturers' salaries have remained the same since 2009, when ASU reached an agreement with government to review wages every 3 years. To get a sense of loss of value to salaries in Nigeria, note that officially it was $1 to 50 naira. Today, the exchange rate is $1 to 802 naira. That's officially. So your monthly take home can hardly take you home. While feeling alienated, the seriousness of one's precarious condition comes into critical view and turns to shame when we meet colleagues outside Nigeria for early careers who are highly mobile through travel grants. Our status as abject cosmopolitan is revealed when we go to restaurants in the US, for instance, and realize that our take-home could only buy 2 or 4 meals. One is also confronted by one's objectivity when in the company of an African colleague based in the US or Europe. So, some act awkwardly after learning about the value placed on your labor by the Nigerian state. Also, through the encounters and interactions with colleagues based in African countries, where the condition of academic work is relatively better, it becomes even more apparent how much exploitation characterized one's relationship with Nigerian university and state. I recall once when a South African colleague commended how much I was publishing and joked that I must be rich that year. Our assertion and presumed financial gain were based on the practice at our university, where there is an incentive for publication. When I told her my university does not reward such, she asked, "So, why are you doing all this work?" There was silence. So from there, I moved into exactly what is also happening within. So to get a clear sense of why that pressure, had become really compounded. So beyond the encounters and interaction of the academic objective cosmopolitan, I, like other early careers, have become a witness to a general climate of gloom and fear. In attitude and speech, I get a sense that the Nigerian intellectual class has become a defeated class, one whose voice has been suppressed through a systematic and sustained impoverishment strategy of the state. Worsening the situation is the gradual erosion of critical debate within the university. For instance, in academic community social media groups, where professors and similarly senior scholars force and steer discussions towards the suffering of lecturers, and now university administrators worsen it for emerging and early career scholars, we immediately notice 2 groups emerging: the academic politicians and the political academics. Typically,
The political academics are critical, often presenting dissenting views and calling out university administrators to look inward. They are a group that calls out and criticizes why university administrators should be comfortable with departments increasingly relying on donations to procure office supplies. Regarding promotions, political academics will ask, why must guidelines insist on international conference attendance and publication in international and high-impact journals when there is no institutional support to facilitate such endeavor? However, they are in the minority. They are generally blocked from institutional power structures and are, in a way, internally displaced. The academic politicians, on the other hand, are pretentious. They hide behind the logic of objectivity and maintenance of standard and quality and sanctity of university to end critical conversations. They resist the turning of gaze internally, choosing instead to remind group admins that community WhatsApp is for academic purposes. By academic purpose, they mean sharing fellowship, grants, and circulating information relevant to academics, but excluding very local issues like staff welfare. In the minds and responses of academic politicians and political academics, in the minds and responses of academic politicians, the political academics are irritants. People too unaware that politics and intellectualism should be kept separate. This group is in the majority. They control university structures, shape policy directions, and influence recruitment within the university. In the debate between political academics and academic politicians, one sees hopelessness. The hopelessness arises from how I interpret the postures and resolve of the two groups in the university. First, the academic politicians do not care about early careers and are sure that the university has done you a favor by employing you. Recruitment-wise, they rely on steady supply and nurturing of mediocre to remain in their positions. However, the political academics appear to have become too tired and are telling early careers willing to listen to Japa. Japa, as Tony Falola describes, is simply to flee. Indeed, since the last industrial action that left many Nigerian academics socially, economically, and psychologically battered, many young Nigerian scholars started talking to their feet, as we say in Nigeria. Talking to one's feet is advising and taking one's advice to flee. All over the country, those recently employed are rejecting appointments because of the precarious condition. Or of course, if a state university offered, based on autochthony and whatnot, offer employment to 4 people, only one person took up the job, and the person that took up the job was the only person not from the state that the university is based. The university is therefore forced to employ what is available, not what is desirable for knowledge production. Several reports from university administrators all over Nigeria and from academic union this year alone confirm that scholars are indeed taking flight. Increasingly, therefore, public universities in Nigeria are only managing to attract 2 categories of early career scholars, the mad and the mediocre. And this, of course, categorization, I owe it to a friend, to a colleague in the department, Institute of African Studies, Benson, who talked about this while we were on the corridor. So the latter means what it means, I mean the mediocre. However, my interest is in the second group, the mad, a category of early careers who have benefited from high-quality graduate training, won several awards and grants, and have developed the necessary capacity to function and thrive anywhere in the world, but remain in Nigeria. In choosing to stay, the mad early careers are calculative, but a lot of them also, at the same time, feel that their skill will be of better use in their home country. Given the surrounding pressures, however, more and more of the mad are worried about the hopelessness in the university system and becoming concerned about being entrapped. So the last main section of my work is asking, why are you still here? The future of nurturing next-gen scholar. Aro Shegbe wrote, Nigeria offers a relevant reference for evaluating the tragedies of African intellectuals in their deemed relation with the states. The late precarity of Nigerian academic labor is of a curious elasticity that keeps giving way to uncomfortable, degrading, and choking adjustments. Portraits of our lives would show that we receive a living wage that cannot sustain life. We face the burden of expectations when the structure that should drive the attainment of such expectations are absent. Working space is not conducive for deep thinking. We service the university under intense constraints, while made to feel that investing our blood to improve university ranking is right, just, and worthy. Thus, early career scholars in Nigeria feel concerned and uncomfortable. For most of us, JAPA pressure has become pressing to ignore, such that in the public universities of the mad and mediocre, how long it takes to remain mad and stay put is only a matter of time. In closing,
I cannot generalize my perspective about the problem plaguing the task of nurturing the next generation of scholars in Africa. Still, based on conversation with peers, from other parts of Africa, some similarity exists with other African countries. Another point is to restate that nurturing to retain must be at the front burner, with the material condition of academic life firmly placed at the center of our analytical and programmatic frameworks. Several reflections from the first plenary up to this evening recognize the need to pay attention to the materiality of academic life on the continent. CODESRIA must advocate for restoring intellectual labor as dignified labor in African countries. This is more so significant because local academic unions, the last structure of resistance to oppressive states, have become weakened and depressed as a result of willful precarization of the intellectual class that I mentioned before. In doing this, is there something the African Union can do? A lot of people have talked about it today. Maybe yes, maybe not. Finally, my position is that financial unfreedom has implications for academic freedom. Marx understood this. We know too, but sometimes we forget in the name of abstraction and distancing. We need to keep reminding ourselves of this fact. I thank you for your time. So the challenge is back, right in the room. Thank you so much for that absolute, that honesty. It's actually taken us back. Mkandawire told us the second generation left. And we are being told, we may be cooking a very good meal. We have worked hard to find the right ingredients. We have marinated the food. We've done all that. But the people who will be eating it are those people out there. So the challenge is, we may be nurturing, but nurturing for what? For who? Is it fair for us to expect those we are nurturing to stay? This is actually interesting because Therese said we have to make people want to come into the community. But the question we are being asked is, are we asking too much of this generation? Asking them to stay in conditions, asking ourselves to work in conditions that really do not favor the production of what we actually want, our vision and our agenda. Should we all be talking to our feet? Are we going to remain quiet when the generations we're working hard for are talking to their feet? I want you to come, we said, I don't want you to tell me, I know we are children of CODESRIA. We are grandchildren, we have discovered our aunties and our matriarchs. It's very interesting, nobody said I am an uncle or something, but that's a whole other debate. I want to come to you. What for you is the priority? How do we get about it? I know that you are the one standing between yourselves and the big celebration. I've been given a time limit, so I will take a couple of rounds of comments and questions. I'm not so sure we're asking them to answer the questions. They have provoked us to think. As we do that, I know we are tired, so I'm going to give you a chance to stretch. Can I see anyone from the first generation here? Just raise your hand. Okay. We have one person from the first generation. Second generation, this is two. This is your chance to raise your hand. Jimmy, you can be more proud. Yes, you are the sole representative of your generation. There's another one, two. Third generation. Even less. And people are very tentative. They're putting their hands here. Fourth generation. Okay, Naneko has put 2 hands. Okay, I'm also there. Therese wasn't sure. I'm doing this to illustrate that the impetus of CODESRIA is moving from the first, second, third to the fourth, fifth, sixth. Fifth generation. They have even decided they're not identifying. Sixth generation. Okay, one at the back, 2. He was not sure whether he's staying or talking to his feet. Anybody who doesn't know where they belong and are not even sure they want to belong, Shadrach Nasongo, you are part of my generation and you refuse to. We have seen you. I will talk to you afterwards. Okay. Okay, so at least I have others who are saying we are here. Let me hear you. The mic is going around. Hands. Let me start at the back. I see 1 hand there, 2. I'll come to 3. Okay, so 1, 2. Okay, now hands are going up. 1, no, there was 1, 2,
3, 4, 5, and then I'll come to this side. So those 5. And please, we have a banquet to go to. Concise, precise. The mic, yes, right over there. And we're working on a problem together, intergenerational work on this. Thank you. Thank you. My name is Ayyad Balcha. I work for University of Bristol, originally from Ethiopia. On this generational issue, I understand, I like the way that Tandika characterized them in that very important book. But I wonder if we can dig deeper, and because we are in a very scientific, academic, social science conference, but I don't think it will be wise to throw concepts in a much more crude sense. So for the sake of clarity, what are the elements that are using to define the generations? For instance, this is my first GA, for example, but do I belong to a particular generation because of my age? Or is it because of my ideological orientation? And also, like, sociologically speaking, you have potential generation and also an actual generation. Those who have exposed to a particular kind of social-historical processes, challenges, so that they may have the opportunity to develop common worldly views and attitudes. For instance, COVID is one particular thing that we all have experienced, depending on your socioeconomic status, depending on at the global scale, on a number of levels. The way that it has affected us is not always the same, but it's a challenge by itself for everyone. So I wonder if there can be further, I'm not just targeting to anyone, but at least if CODESRIA can continue to use this trend of identifying African intellectuals based on generations, I wonder if we can do it in much more scientific way so that it becomes one particular academic exploration and a way of articulating various issues and also identify differences and variances within generations, supposed generations as well. Thank you. Ok, merci. Et merci à tous les panélistes pour les communications qui ont été faites. Adalbert Titia du Cameroun. Je voudrais juste faire un petit commentaire parce que il y a une communication. De toute façon, toutes les 3 communications m'ont quand même fait penser que peut-être qu'il y a des choses qu'on considère comme des détails, parce qu'on a été ici à parler je pourrais dire des grandes choses, la gouvernance, la politique, etc. Mais il y a une question qui a été posée. Quelle est la perception que les gens ont de CODESRIA? Du coup, je me suis demandé si on avait des données là-dessus. Parce qu'on est ici à produire des données sur les autres, et même dans les appels à communication qui ont été faits, nous avons présenté sur les autres, mais qu'est-ce qu'on a présenté hormis les communications orales en termes de données de terrain sur le CODESRIA? Quelle est la perception qu'on a à différentes échelles, locales, nationales, régionales, mondiales? Quelle est la perception qu'on a du colorage? Je pense peut-être que, pour aller à 2 petites propositions simples pour terminer, peut-être que ce 50e anniversaire, en fait, c'est 50 ans d'existence du CODESRIA devrait donner l'occasion peut-être de lancer cette enquête de perception. Et peut-être qu'on aurait même dû faire cela avant d'arriver ici. Et peut-être aussi qu'il faudrait que dans les thèmes de production scientifique pour 2024, qu'on encourage une petite production critique que les uns et les autres pourraient faire en termes d'analyse
sur l'institution. Merci. Thank you very much. Great presentations, and I think that these evening sessions have been very touching and emotional for me in particular. CODESRIA year and month of birth coincides with mine. So in many ways, the reflections also coincide with my thoughts about my life. Okay, so I started teaching about 28 years ago in the university as a graduate assistant. And then you can imagine, Nigeria, my name is Uraia, University of Ibadan. And I started teaching in a state institution, Olabisi Onabanjo University, then Ogun State University. And then all these problems were there in great magnitude, and as he tried to classify, I must have been one of the mad people who decided not to talk to my feet, and often I still beat myself up. You take the same skill set and go elsewhere. You would get like 100 times the value instead of slaving, where you wouldn't get, the kind of commensurate, support for what you're doing. But two things. I had a sense of purpose, and I just thought the students I had the privilege to teach, I had the responsibility to mentor, even though I wasn't sure of what was going to happen, but I kept encouraging them. So let me say that most, if not all of them, that have become academics are not in Nigeria. They've all spoken to their feet with my full encouragement. In fact, once they remain and ask, what are you still doing? I expect you to go, and so on. So I think that whether we're encouraging them to leave or to stay with them, however we classify it, is the responsibility of the older generation to consistently encourage the younger generation, give them all the support we can muster. Then talking about CODESRIA, the future for CODESRIA. Well, so you can imagine, this is my second GA. I tried to come in, I was never selected. And I'm happy that I'm here, despite the fact that that's why I don't know where I belong, okay? But I think that there are other associations. I cite the Association for Commonwealth Universities. I was with them for a meeting a few weeks ago. And I see how they affect African universities deliberately, how they penetrate, bringing in all kinds of programs, and finding a way of encouraging them to become institutional partners, registering, showing them the benefits. So I agree with her that with social media, there's so much that can be done to still show the coming generation. In fact, the thing is not that they're just talking to their feet. They don't want to be lecturers. They don't even want to be like us. You don't want to read for 30 years and then ASU goes on strike and they start telling you things that make you think you're actually mad. Thank you. En fait, je prends la parole cet après-midi parce que je me serais reproché de n'avoir pas pris la parole pour avoir vécu les 50 ans du CODESRIA jour pour jour, parce que j'étais là le jour de la création du CODESRIA avec Samir Amin. Et on venait juste l'année précédente, en 1972, de créer l'Association des historiens africains, dont j'étais le secrétaire général. C'est vous dire que j'ai cheminé avec le CODESRIA pendant ces 50 ans. Et j'ai été secrétaire exécutif adjoint de 1987 à 1990. Et étant proche du CODESRIA, de par mon domicile et par mon lieu de travail à l'Université de Dakar, pendant les 50 ans, je n'ai cessé de venir presque tous les jours au CODESRIA, en dehors des 3 ans pendant lesquels le Covid nous a chassés. Alors, je prends la parole juste pour dire à tous ceux qui sont ici
les nouvelles générations et surtout les anciennes générations que je reconnais un à un par la voix parce que la vue ne voit pas très bien, de dire que je suis désolé d'avoir pas été là jour pour jour, mais je suis de cœur avec vous. Mais le problème majeur nous sommes tous de la même génération. Nous sommes de la génération de nos pères, de nos grands-pères, de nos ancêtres, et nous sommes de la génération de ceux qui viennent après nous. Donc ce n'est pas un problème de génération, mais c'est un problème d'efficacité et de défi qu'on relève à chaque fois qu'on vient dans ce monde, le temps qu'on y reste. Et je pense que le CODESRIA, comme l'Association des étudiants africains, ont accompli beaucoup de choses, mais en même temps, ils n'ont pas rempli tous les défis. Et cela est dû essentiellement au fait que nous sommes le reflet de l'Afrique. Nous ne sommes pas en dehors de l'Afrique. Nous sommes au rythme de cette Afrique-là qui tâtonne depuis un siècle, qui n'a pas réussi à recentrer le savoir sur sa propre existence, qui n'ont pas réussi à prendre leur autonomie. Et par conséquent, le CODESRIA sera ce que seront nos États africains fragmentés. Voilà. Merci Madame la Présidente. En fait, dans le même sillage, je remercie les panélistes pour leurs approches et les solutions qu'ils ont proposées pour intégrer les jeunes. On a eu droit à des analyses axées sur les âges. Vous-même, Madame la Présidente, vous nous avez demandé de lever la main, ceux qui appartiennent à la première génération, deuxième. J'ai levé la main comme étant appartenant à la troisième génération. Mais mon réflexe de sociologue me pousse à dire que finalement, l'analyse en termes d'âge peut nous impliquer en erreur quelquefois, car nous sommes tous jeunes en fait. Donc, la jeunesse, ou bien la vieillesse, c'est un état d'esprit, n'est pas une question d'âge. Mon ami Morchid, qui nous a proposé des propositions très pertinentes, que j'apprécie et j'adhère totalement. Mais faut-il dire aussi que la génération Z, Alpha, a été précédée d'autres générations. La génération grandiose, la génération silencieuse, et puis la génération X. Et je comprends et je pense que nous sommes beaucoup plus inscrits dans la jeunesse X perdue, qui n'a pas des horizons très clairs. Et donc, intégrer cette jeunesse, au fait, doit se faire en termes d'enjeux. Quels sont les enjeux pour cette génération? Voyons le constat rapidement, Madame la Présidente, ma chère amie et ma collègue. Moi, Tunisien, je suis seul ici dans cette... je suis membre du Conseil exécutif. J'ai du mal à accepter que les jeunes Tunisiens, qui sont quelquefois bousculés pour participer aux réunions de cette Assemblée générale, même avec des sollicitations individuelles, n'ont pas réagi. Pourquoi? Nous devons avoir des réponses. En fait, ce n'est pas le bon moment de le faire. On a quelques bribes, si vous voulez, de la réponse. Mais nous devons aussi penser en termes d'enjeux. La génération actuelle peut être motivée aussi, et non pas en termes... Peut-être bien le bénévolat, comme l'a dit Therese, c'est bien, mais bénévolat, tout simplement, c'est peut-être très réducteur, je pense, qu'il faut aussi trouver d'autres solutions à l'intégration des jeunes. Restons tous jeunes, nous sommes... Là, je me réfère au bon texte, au très beau texte de Pierre Bourdieu, « La jeunesse n'est qu'un mot », qui est un très très beau texte. Donc, je vous remercie tous pour vos propositions, et merci. Thank you for all your presentations. Kudus in particular made me reflect a bit. Can I go on? Made me reflect about how mad people survive. And madness is not necessarily a bad thing. I think Sankara said you need a certain amount of madness to actually, bring about fundamental change. And thinking about myself, I thought
community is important. Mshai mentioned some members of the community of like-minded people that I found in graduate school, communities of people at the University of Ghana that I could see myself joining, including Georgie Chikata, Kusiaduman Kwampofo, Prof. Tichwa Menu, and so on and so forth. And just the idea of a community that I felt like I wanted to devote my life energy helping. I do have to say that it's a little more difficult now because that community is shrinking. You talked about what is happening in Nigeria. You mentioned that it's happening in other parts of the continent. But remember, there's also a global phenomenon of increasing corporatization of universities, increasing managerialism. Universities are trying to survive. They are looking for money. They are being told they have to run more like a business. So when I was coming in, I thought, okay, I can trade off. This is like a vow of poverty. I won't make money, but I'll have my freedom. I'll get to engage with ideas. I get to engage with people I want to think with and so on. Even that you're not getting now because the space for academic freedom, for thinking, for being an academic is being constrained within these spaces. And as you said, the kinds of communities you need to keep on going, the kinds of political academics who will speak up and who will challenge the system are also shrinking. Not to end on a pessimistic note, so the more positive thing I'd like to say is that I think that's even more reason why we need CODESRIA, because this is the space that people can come and get rejuvenated and get those values and get those ideologies and get those communities that might persuade them that it is worth retaining that amount of madness to stay on the continent and to keep going on. Oui, Madame la Présidente, je me permets aussi de remercier mes frères et ma sœur pour leur présentation pertinente. Peut-être laissez-moi me présenter. Je ne voulais pas le faire, ce n'est pas dans ma nature. Je m'appelle Emmanuel Kabenge Lempinga. Je suis natif de la République démocratique du Congo et je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Je suis donc un peu le CODESRIA de la diaspora. Alors, une question et puis un commentaire. Ma question s'adresse à mon frère Brahim. Vous avez fait une excellente analyse des générations et moi je vais m'arrêter à la génération alpha. Ce que j'ai eu comme l'impression, c'est que votre analyse s'est arrêtée là où elle devrait être intéressante. L'intérêt aurait été de nous dire à quelles conditions ces générations ou cette dernière génération alpha pourrait être plus productive. En termes de production scientifique, c'est à ces conditions-là, c'est cela qui est important, pour pouvoir les aider à évoluer. Ça, c'était juste ma petite question à vous. Un commentaire. Et pour aller dans cette direction-là, les conditions auxquelles je pense, pour vous mettre sur la piste, c'est le cadre normatif de nos universités et le domaine de la recherche. Si vous prenez les lois qui organisent les universités, qui organisent la recherche dans nos pays, vous les mettez en parallèle avec les attentes de cette génération alpha. Comment faire la conciliation? C'est ça le vrai enjeu. Alors, merci. Donnez-moi juste une minute, Madame la Présidente, je termine. Mon commentaire, c'est nous sommes à un moment très important des changements qui nous interpellent sur le plan de la technologie. Je parle de l'intelligence artificielle et du chat GPT. Là où nous allons, c'est qu'on va remettre en cause l'authorship lui-même. Parce que vous avez le chat GPT qui vous écrit des articles scientifiques, qui vous produit de la musique dans les humanités, qui vous fait des tableaux de grande qualité. Et là, en sciences sociales, nous ne nous sommes pas encore posé la question. J'aimerais donc laisser cette question sur la table du CODESRIA en disant, réfléchissons prochainement aux questions d'intelligence artificielle
et de la recherche en sciences sociales et affaires. Merci. Each historical moment has its challenges, and that's a really important one, artificial intelligence. Thank you very much. My name is Adisa Lemialo. I am from the University of the Western Cape. I would like to say that I'm happy and grateful that I'm one of the beneficiaries of CODESRIA's initiatives for mentorship and funding. I would like to ask this question. This is my first General Assembly. I wanted to know if there is, for instance, a representation or representative of emerging researchers in the highest decision-making body of CODESRIA. And if not, wouldn't you think that that would be a good step forward? The other one is, we have heard so many challenges related to emerging researchers. And one way, for example, we can discuss the question of nurturing is through creating a network of emerging researchers. And this, I feel like this is a perfect opportunity. So maybe we can start a WhatsApp group, because every time we hear a lot of challenges, a lot of structural challenges, systemic challenges, I think creating a network would be one way of circumventing those challenges through a Pan-African and transnational collaboration. And thank you. I thank you, because that's an excellent, the ES has come on stage so he can take notes of what he needs to do. And tomorrow, I hope you will be here for tomorrow, because we will be addressing some of those issues also in the meeting. I'm going to come to each of you. Don't try to, some of this is just putting things into the room. Please let me say that each of the panelists has actually done work in this area, and I'm afraid today they only had, I told them 12 minutes. I knew they would take 15. But please have time to engage with the work that they have put out there, and also to talk to them, especially on questions of how have they defined, what are the challenges they're looking at. They took some work that's really, really nuanced and layered, and had to really reduce it into 15 minutes. So if they don't answer to that, that is why. But let me start, instead of always leaving the youth to the end, let me start with you. Thank you, Chair, and to everyone who has made a series of interventions. There's not a lot of like question for me, just like commentary, and to acknowledge that the kind of community that you rightly described, the shrinking of it, I find it like it's something that's going on, but the idea that post-shrinking, when colleagues who go abroad and all of that, some interestingly find it like is their like purpose to encourage you to leave, because at times it seems that it's counter logic for you to remain, so they do they tell you all kind of opportunities that are available, how it's going to be good for your family and all of that, because somehow it doesn't make sense, and maybe at times to make themselves feel good, like, okay, why there? So it's the pressure that I'm particularly interested in, and the kind of psychological impact that it has, particularly in the context of mounting hopelessness that you see in the tones. And I like that Dr. Aguro mentioned how she had to encourage, keep telling trained PhDs or graduate students to leave. They feel very bad doing it. It's sad, but they look at their life, they look at what they have. People who have witnessed, decline. So I speak to very senior colleagues in the department. People who not just being scholars, they're also activists in the some helping guerrilla wars and all of that in South America. And they will tell you, you see it on their faces, how that witnessing of decline weighs down on them. So I think that is really important, to take account of, in thinking about this pressure that nurturing, sort of like poses. Thank you. Donc, juste par rapport à cette question de génération, en fait, il y a un flou total du point de vue conceptuel. Et dans chaque discipline,
on essaye, on tente de donner une définition. Les économistes raisonnent souvent par rapport à des cycles, ça fait 15, 20, 25 ans. Les sociologues préfèrent parler de cette génération X, Z, etc., parce que c'est un lien avec le marché du travail. Maintenant, dans les sciences de l'éducation, on préfère beaucoup plus parler de l'expérience. Même quelqu'un qui a 40 ans, qui démarre pour la première fois, il est donc jeune par rapport à une activité bien déterminée, etc. Mais cela n'empêche pas de réfléchir, je dirais, à une définition qui permettrait de mieux nous placer par rapport à ce qui nous attend par la suite. Maintenant, juste par rapport à cette question de perception, d'enjeux, de génération, etc., je n'ai pas de réponse nette à donner. Ce que l'on peut faire, c'est éventuellement penser à une enquête de grande envergure auprès des jeunes chercheurs africains. À travers des données de panel, peut-être on peut faire l'enquête chaque année et à partir de là, on aura la possibilité de récupérer des informations qui nous permettront, au CODESRIA de passer de cette phase de réactivité à une phase de proactivité. On doit essayer d'anticiper et d'agir en conséquence. Maintenant, pour finir, on a beaucoup parlé de ce que le CODESRIA peut éventuellement faire, mais on a aussi la responsabilité sociale des jeunes. Donc les jeunes doivent assumer leurs responsabilités. Comme disait Fanon, les jeunes sont là pour découvrir leur mission. Ils doivent soit assumer cette mission, soit la trahir. Et c'est à eux de voir. Merci. She said we should go from the mic. Ok, merci beaucoup pour tous les commentaires, les ajouts. Il n'y a pas eu véritablement de questions qui nous a été adressées, et tant mieux, parce que, en fait, comme cela est revenu, la relation de chacun au CODESRIA est personnelle, et donc c'est très subjectif. Et il faudrait maintenant penser, comme je pense que notre boss ici l'envisage, de voir vers quoi est-ce que nous tendons. Comme nous l'avons dit, et quelqu'un l'a repris ici, le CODESRIA est à l'image des États africains et même du continent dans son ensemble, dont les challenges sont les mêmes. Et je suis contente que le CODESRIA ait toujours gardé cette âme de mettre ensemble les générations pour écouter non seulement une voix, mais plusieurs. Peu importe ce qu'on entend par génération, c'est une question d'âge, d'expérience, d'appartenance, etc. Mais nous devons rester vraiment focus sur les questions essentielles qui nous intéressent et qui intéressent notre continent et inclure la majorité à cette question-là. Enfin, je vais conclure par dire que, encore une fois, selon moi, le comportement des jeunes chercheurs en sciences sociales obéit à une certaine rationalité, qui est celle de la reconnaissance personnelle, de la reconnaissance sociale, du bien-être. Et le CODESRIA, malheureusement, ou alors heureusement, j'ai envie de dire, est obligé de s'insérer dans cet nouvel environnement concurrentiel en matière de sciences sociales, en matière de recherche scientifique, en matière de domaine académique, de think tank, etc. Donc, dans 50 ans, je pense que ceux qui seront là, peut-être nous aussi, nous serons la génération des anciens, des tantines, des tontons, etc. Mais on sera là pour dire que nous avons fait le job et que, heureusement, nous avons abouti à ce qu'il fallait. Merci. I really want to thank, first of all, the panel, because they've done such a good job of reminding us that this is still a current question. In some ways, some of the old questions are coming back with nuance. Some of them have, there's work that the original generations, the ones who founded CODESRIA, did. And they did well, and we don't need to revisit, but then there's also work that we have to always keep doing, and then there are always new challenges. So I want to thank each of you. I want to encourage you not to talk to your feet. I'm speaking to an entire generation, and to commit that the rest of us, Nanaikuya, the same way you are nurtured, as your community shrinks, we must also continue to grow it and to become the seniors who are doing the nurturing. I thank you for your insights, in that even as generations
who, and I don't want to use the word older because it's not about age, but who have gone further in their career, do their best to nurture, each generation must also nurture itself, and it must nurture the ones who are coming. Finally, let me also thank each one of you for staying, for thinking, for continuing the conversation. If I may, let me end with these words from a poet whom I respect very deeply, Kofi Awuno. And this poem, it's only one verse, says this. I think it is a thought for us to carry as we go on with our celebrations. When the final night falls on us, as it fell upon our parents, we shall retire to our modest homes, earth-sure, secure that we have done our duty by our people. We met the challenge of history and were not afraid. May that be the testimony of every one of CODESRIA's generations. Happy 50th.